lymphatic system. What is immune system? So immune system is nothing but lymphatic system. The total lymphatic system is the scientific name or alternate name is lymphatic system. So the total immune system is covered in the lymphatic system. Okay. So this is just like our arterial system or circulatory system. Okay. In which the arterial and venous system is present. And the third part of circulatory system is lymphatic system. Okay, so it is more or less, yeah. So if you observe this red color one, this red color system simplified, this is the simplified diagram. This red color one is the arterial system that collects fresh blood from the lungs and supplies to whole body. And this blue color one is the venous system, which collects the impure blood from the body tissues and ultimately takes it to the lungs again. Okay, and these two are the main, circulatory system parts. But there is alternate or parallel system, so which is made up of many lymphatic ducts, lymphatic trunks, okay, and lymph nodes, lymphatic capillaries. Okay, so generally lymphatic vessels, they, just like these arterial and venous system, they also start as lymphatic capillaries. They collect lymph. Okay, so in between there are some lymphatic nodes are present like this. So these lymphatic vessels are alternately they are called as lymphatic trunks, and the lymphatic ducts are little bigger. So which generally they join with the circulatory system. So particularly at our shoulder region. Okay, so here that is called a subclavian vein, left and right subclavian veins are present. So there it pours the total collected lymphatic fluid into the blood. So lymph is nothing but a part of, some part of blood. So anyway, let's see the details. So this is how, this is also a simplified one. Okay, if you observe the, the, what we call the labeling, you can easily understand. So all these are the lymphatic capillaries. Okay, so here you can see inguinal nodes. They are a kind of lymph nodes. Okay, all these are the lymph nodes. Okay, so lymphatic collecting vessels. Okay, so all those they join into. So just wait. Yeah. So thoracic duct. All of them they join into thoracic duct. Okay, from posterior side, and here from the limbs. Okay, four limbs they join into this right lymphatic duct. Okay, the same way left lymphatic vessels they end up in left thoracic duct. Okay, so here the right lymphatic duct joins into right subclavian vein. Okay, in the same way, actual entrance of thoracic duct into left subclavian vein. Okay, so ఇది లెఫ్ట్ సబ్క్లావియన్ వెయిన్, ఇది రైట్ సబ్క్లావియన్ వెయిన్. ఇందులోకి లిమ్స్ నుంచి వచ్చిన డక్ట్స్ అన్ని అవన్నీ ఆ బ్లడ్లో జాయిన్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ లెగ్స్ లేదా హిండ్ లిమ్స్ నుంచి లేదా లెగ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి డక్ట్స్ అన్ని
ఈ యొక్క సిస్టర్నా ఖైలి అనే ఒక బల్బ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దగ్గర. ఓకే, ది జాయిన్ ఇంటూ థొరాసిక్ లింఫాటిక్ డక్ట్. Okay, so which ultimately it joins into systemic aorta, that is artery. Okay, anyway, yeah, so this is just an idea for you. So there is no need to by heart this, but you should have the knowledge. So what is lymphatic system? This is a part of circulatory system. This is parallel to both venous system and you know the arterial system. Okay, so that is very very essential for proper functioning of our blood circulatory system. Without lymph, okay, the person will undergo edema. Without lymphatic system, the person will go edema. Severe swell occurs, and that may lead to death also. So in that way, we have arterial system, we have venous system, we have lymphatic system. Yeah, so what is lymphatic system is made up of? It includes lymphatic vessels, lymphoid organs. Lymphatic system includes lymph, just like blood. Okay, lymphatic vessels, just like blood vessels, and the lymphoid organs, just like heart. You can compare. Okay, so lymphoid organs include bone marrow, thymus, spleen, lymph nodes, mucosa-associated lymphoid tissue, Pierce patches, appendix, etc. So let's see about the lymph first. So what is lymph? So first of all, let's see the diagram. You will understand what is lymph. So this is how the lymph is formed. Okay. So here, this is artery. It is bringing, purified blood to the tissues. ఇది ఒక పర్టికులర్ టిష్యూ అనుకుంటే ఆ టిష్యూకి మంచి రక్తాన్ని తీసుకొచ్చేది ధమని, ఆర్టరీ. ఇక్కడ అది డైరెక్ట్గా ప్రతి సెల్కి ఇవ్వకుండా ఆ టిష్యూ మా సెల్స్ మధ్యలో ఉండే ఇంటర్ సెల్యులర్ గ్యాప్లోకి బ్లడ్ అనేది అక్కడ వదిలేయబడుతుంది. నాట్ టోటల్ బ్లడ్, బట్ సో 90% ఆఫ్ పార్ట్స్ ఎక్సెప్ట్ సెల్స్, except blood cells, all the parts of the blood is left here. Okay, so here the cells, they absorb the material which were carried by this artery, and they take that the here you can see. So the cells, they take all the components given by this arteriole. Okay, arteries, blood capillary is called arteriole, and after taking the sufficient required amount of blood and its components, the veins immediately they collect the remaining blood immediately, and the components which are released by the cells are also collected by the vein. So here vein capillary is called venule, right? So in that way, the vein or venous system collect the impurities of the blood, and ultimately they go to heart and then to the lungs. From the lungs, the purified blood is again taken by the artery. Here, what happens is, due to inefficiency of this venous system, some amount of fluid, which is called intercellular fluid or extracellular fluid, or you can also call it as lymph. Okay, so the leftover fluid is remained in between the cells here. So if it is remained as it is,
and again the blood will come, again it will store, again the blood will come, again it will store there, the lymph. Okay, and excess of blood. So that is collected by these green, you know, capillaries, lymphatic capillaries. Okay, they absorb that intercellular or extracellular fluid is absorbed by these lymphatic capillary. Okay, and they are united to form lymphatic trunks. Okay, lymphatic trunks, and they join with lymphatic ducts. Ultimately, they will end up in the veins. Okay, so this is how it works. During their journey, during the journey of the lymph, there are many, so P like, okay, botany latte. So many, the lymph nodes are present. So where the antigen antibody reactions, the phagocytosis, all those immunological actions take place. So anyway, that is the lymph. Let's see. Yeah. What is lymph? After supply of blood by arteries to the tissues, most of the fluid is reabsorbed into the veins, but some amount of fluid is left in the tissue spaces as intercellular or extracellular or interstitial fluid, which is known as lymph. దాన్ని మనం లింఫ్ అంటాం. లింఫ్ కంటైన్స్, అసలు లింఫ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే గుర్తుంచుకోండి. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యూకోసైట్స్, okay, without platelets. The leukocytes, they are they squeeze through the small gaps between the endothelial cells of the blood capillaries. They escape from the circulation. They reach this interstitial or intercellular region. So lymph contains large number of leukocytes. Okay, so but no platelets. ప్లేట్లెట్స్ అనేటువంటివి ఉండవు, ఓన్లీ వైట్ సెల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ సెల్యులార్ ఏరియా ఆఫ్ లింఫ్. నాన్ సెల్యులర్ పార్ట్ ఆఫ్ లింఫ్ కంటైన్స్ 94% of water, and solid part, which is 6%, including proteins, fats, enzymes, inorganic components, antibodies, particularly, okay, carbohydrates. So this is the composition of the lymph. Okay, lymph is purely made of leukocytes. These are organic compounds of lymph. So just now we have seen this diagram. This is also we have seen, and yeah. So here lymph vessels. So what are lymph vessels? They resemble veins. Avi structurally they are similar to veins. Enduku ante they contain valves just like veins. Okay, సిరలకు కవాటాలు అనేటువంటి ఉంటాయి. Okay, this fluid in lymph vessels is known as lymph, which is a pale yellow colored substance. Okay, so at specific points, the lymph vessels are a swollen point called lymph nodes. ఇందాక నేను చెప్పాను. లింఫ్ నోడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అవి? నెక్ దగ్గర ఉంటాయి, ఆర్మ్ పిట్స్ లో ఉంటాయి, గ్రోయిన్ రీజన్ ఇందాక మనం చూసినాం. ఓకే, అబ్డామినల్ రీజన్ లో కూడా ఉంటాయి మోస్ట్ సమ్ నెంబర్. So lymph is absorbed by what? First, lymphatic capillaries. They are joined to form lymphatic ducts. Okay, these are united with a large duct called thoracic duct and a pair of lymphatic trunks, left and right trunks. So these are ultimately thoracic. Yeah, here lymphatic ducts. They are united into thoracic duct. మనం చూసినాం. Okay, that the joins with the left subclavian vein, and the right lymphatic trunk or a pair of lymphatic trunks, they join into right subclavian vein only. Okay, there is no arterial role here. Okay, so that is brief structure of the lymphatic system. So this is ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది
that is not much needed for our examination, but you should have the knowledge of so how the lymphatic system is made of. So lymphoid organs, if you see, you can easily become familiar with the various lymphoid organs. You can see this is the bone marrow. You can see here thymus. Okay, just now we have seen these are the growing parts, lymph nodes, and here it is an appendix, and here some are Pierce patches which are present on the ileum region, and you know important secondary lymphoid organ, that is spleen, and here also armpits low lymph nodes you can see, and tonsils are another examples, okay, which are present behind the throat. Okay, so the tonsils which are present on the pharyngeal region, okay, so in the nasal passage or nasal cavity, they are called adenoids. Okay, so thymus and bone marrow are primary lymphoid organs. So lymph nodes, appendix, PS patches, spleen, okay, tonsils, all these are they come under secondary lymphoid organs. Yeah, lymphoid organs, there are two categories. One is primary and another one is secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs are the organs where immune cells are produced and matured. Okay, particularly you can take it as matured. ఎక్కడైతే ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటి వేటిని అంటాము అని అంటే ఎక్కడైతే ఇమ్యూన్ సెల్స్ అనేటువంటి మోస్ట్లీ మెచ్యూర్డ్. ఓకే, సో దే ఆర్ called primary lymphoid organs. What are the examples? Bone marrow and thymus. Just now we have seen in the diagram. What are secondary lymphoid organs? So where immune cells, matured cells, are developing cells. Okay, so maintained and ready to action against antigens takes place. Okay, so here produced gamma developed, and to some extent they are also matured. Okay, so but still they are not immunologically competent cells. But in secondary lymphoid organs, they become immunologically competent cells. Okay, completely matured. Okay, in the secondary lymphoid organs, okay, so it is a place where action against antigens takes place. Okay, what are the examples for the secondary lymphoid organs? Lymph nodes, spleen, mucosa associated lymphoid tissue, appendix. So these are the examples. So then, yeah, what is mucosa associated lymphoid tissue? Okay, so it is present in various parts of body in series. వరుసగా ఉంటాయి. ఇందాక మనం ఇక్కడ చూసినాం. ఇగో ఇవన్నీ అక్కడ మ్యూకస్ లేయర్ రీజియన్లో అవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ టాన్సిల్స్ కూడా అక్కడ మ్యూకస్ లేయర్కి అటాచ్గా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటి అన్నిటిని మనము మ్యూకోజా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో హియర్ mucosa associated lymphoid tissue includes Pierce patches. Just now we have seen tonsils. Just now we have seen appendix. We know it. So we should have complete classification idea with examples up to here. So that is for basic sense, basic understanding only. Exam లో ఇంత simple questions అడగరు, right? So in the primary lymphoid organs, bone marrow can be considered it as number one. So this is one of the uh, two primary lymphoid organs. It is the chief hematopoietic organ. We all know that bone marrow is the place where the blood cells are produced. అందుకే దాన్ని hematopoietic organ అని అంటారు. బోన్ మ్యారో ఎలా ఉంటుంది? సాఫ్ట్, ఫ్లెక్సిబుల్, ఇట్స్ ఎ కనెక్టివ్ టిష్యూ ప్రెసెంట్
విత్ ఇన్ బోన్ క్యావిటీస్లో ఉండేటువంటి సాఫ్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. The cavity that present inside bones of skull, ribs, sternum, femur, and spine. Okay, so that contains marrow. బోన్ మ్యారో అనేది అక్కడ ఈ స్కల్ బోన్స్ లో కానీ రిబ్స్ బోన్స్ లో కానీ స్టెర్నమ్, ఓకే, దీన్ని గ్రోస్తి అంటాం. సో ఫ్రంట్ బోన్ ఇది, చెస్ట్ కు మధ్యలో ఉంటుంది ఇది, ఫీమర్ తొడ ఎముక, ఓకే, అదేవిధంగా స్పైన్, సో వెన్నెముక, అంటే వర్టిబ్రల్ బోన్స్, అందులో ఉండే cavities లో ఈ యొక్క మ్యారో అనేది ఉంటుంది. హీరోనైమస్ ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ అబౌట్ ది బర్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్. అంటే ఫస్ట్ అంటే బోన్ మ్యారో కనుక్కోవడానికి ముందు ఫస్ట్ కనుగోబడినటువంటి లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ బర్డ్స్ లో ఏంటి అంటే బర్సా ఫ్యాబ్రిసియస్. ఓకే, సో బర్సా బర్డ్స్. సో హీ described about the nature or structure of bursa. So then Fabricius explained about its nature. That's why that is called bursa fabricius of birds. It is attached to the, the cloaca. Okay, cloaca of the, so urinogenital system of the birds. In humans, bone marrow is the site of B cell origin and development and maturation also. Okay, so to some extent. సో మనిషిలో బి సెల్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే బోన్ మ్యారోలో. అందుకే దీన్ని బి సెల్ అనొచ్చు. యాక్చువల్గా బి సెల్ అనే పేరు దీని నుంచి వచ్చింది, బర్సా నుంచి వచ్చింది. బర్డ్స్ లో ముందుగా బర్సా లోపల బి సెల్ ప్రొడక్షన్ మెచ్యురేషన్ అబ్జర్వ్ చేసారు కాబట్టి ఆ బర్సా రీజియన్ లో మెచ్యూర్ అవుతాయి, డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి వాటికి బి సెల్స్, బి లింఫోసైట్స్ అనే పేరు పెట్టారు. Accidentally or coincidentally, in human being and other vertebrates, they are developed and matured in bone marrow. So ఆ రకంగా చూసిన బీనే, ఈ రకంగా చూసిన బీనే, కాబట్టి వాటిని బి సెల్స్ లేదా బి లింఫోసైట్స్ అని పిలిచినాం. Yeah, so in humans, bone marrow is the site of B cell origin and development or maturation. Bone marrow forms about 4% of total body weight. It's not much important. So this is the bone marrow. So we will have a yellow bone marrow. So inside the bone, there will be a red bone marrow. Okay, you can see, right? So here, the bone marrow is two type. One is red marrow and yellow marrow. So from birth to early adolescence, majority of our bone marrow is red. Adolescent వరకు నాకు రెడ్ బోన్ మ్యారోనే ఉంటుంది. అండ్ రెడ్ మ్యారో ఈజ్ ద ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారో. రెడ్ మ్యారో అనేది బోన్ మ్యారోలో ఫంక్షనల్ పనిచేసే యాక్టివ్గా ఉండే బోన్ మ్యారో. ఓకే, నాట్ yellow bone marrow. As we grow and mature, increasing amounts of red marrow is replaced by yellow marrow. అది ఏజ్ పెరిగిన కొద్దీ పెరిఫెరల్ రీజన్ అంతా ఎల్లో కలర్లోకి మారిపోతుంది, విచ్ ఇస్ డిస్ఫంక్షనల్, నాన్ ఫంక్షనల్, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ ఫ్యాట్స్. బోన్ మ్యారో కెన్ జనరేట్ 200 billions ఆఫ్ న్యూ బ్లడ్ సెల్స్ ఎవ్రీడే. బాడీలో ఉన్నటువంటి బోన్ మ్యారో దాదాపు 200 బిలియన్ల కొత్త రక్త కణాలను ప్రతిరోజు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వెన్ బ్లడ్ సప్లై extremely low, yellow marrow will be converted into red marrow for the production of hematopoiesis. Then, what are the functions of bone marrow? It produces all blood cells, we all know that, and all immune cells, including T cells also. T lymphocytes ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి అంటే బోన్ మ్యారోలోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి అని అంటే, సో థైమస్లో డెవలప్ అవుతాయి. బోన్ మ్యారో ఈజ్ ద సైట్ ఆఫ్ బీ సెల్ ఆరిజిన్ అండ్ దేర్ డెవలప్మెంట్. బోన్ మ్యారోలోనే బీ సెల్స్ అనేటువంటివి ఆరిజిన్ అవుతాయి, అక్కడే డెవలప్ అవుతాయి. అండ్ థైమస్. వాట్ ఈస్ థైమస్? సో దిస్ ఈస్ థైమస్. ఓకే, సో externally it appears like this. It has two lobes. One is
right lobe, another one is left lobe. Okay, so actually thymus is another, primary lymphoid organ. Okay, so it has two lobes, right and left. Okay, it is present at the thoracic region, above the heart, below the thyroid gland. Okay, so it contains many septae externally, which divides these each lobe into many lobules. ఇదొక లోబ్, ఇదొక లోబ్. అందులో చిన్న చిన్న లోబ్స్ ఉంటాయి, వాటిని లోబ్యూల్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ది సెప్టే. ఓకే, సో ఎనీవే, if you observe the thymus structure, see, the thymus is covered by, you know uh, a connective tissue sheath called capsule. ఓకే, మీరు ఇందాక చూసిన డయాగ్రామ్ లో మనకి ఇదంతా క్యాప్సూల్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం, ఎక్స్టర్నల్ గా కవర్ చేసేదాన్ని. ఓకే, సో క్యాప్సూల్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ మెనీ లోబ్యూల్స్. ఓకే, ఇందాక మనం చూసినటువంటి లోబ్యూల్స్, ఇది ఒక లోబ్యూల్ అన్నమాట. సో డ్యూ టు ది, సో presence of these ట్రాబిక్యులే. ఓకే, ఒక సెప్టమ్ లాంటి కొన్ని ట్రాబిక్యులే ఏం చేస్తాయంటే ది థైమస్ ఇన్నర్ పార్ట్స్ ని మెనీ ఛాంబర్స్ గా డివైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ హియర్ the thymus has, in the anatomy of thymus, there are two parts: outer cortex, inner medulla, as usual. Okay, so now let's see the points. Yeah. So what is thymus? It is a flat bilobed organ situated above the heart. It develops from endoderm. This గుర్తుంచుకోండి. Endoderm of third, fourth pharyngeal pouch. ఈ pharyngeal pouch అని అంటే గ్రసనీ కోష్టకాలు అంటాం. So that will come during the card data. I'll show you there. So anyway, ఇది ఎండోడర్మ్ నుంచి థైమస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ లార్జ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్. పుట్టినప్పుడు దాని సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, 70 grams ఉంటుంది. బట్ విత్ ఏజ్ ద సైజ్ బికమ్స్ వెరీ స్మాల్. బై అటైనింగ్ ప్యూబర్టీ ఇట్ రీచెస్ టు 3 grams. అంతా డిటీరియోట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ద ఓన్లీ ఆర్గాన్ that grows up to a particular time. Okay, at a teenage టైం వరకు అది గ్రో అయ్యి తర్వాత రాను రాను అది ష్రింక్ అయిపోతుంటుంది. ఓకే, సో ఎనీవే, we have seen there are two lobes in the what we call the thymus. Each lobe is surrounded by capsule. Capsule is divided into many lobules by trabeculae, connective tissue. Each lobule is organized into two compartments: outer cortex, okay, so inner, the medulla. So cortex is densely packed with immature T cells called thymocytes. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ ఇమ్మెచ్యూర్డ్ టీ సెల్స్ అనమాట. ఓకే, సో డివైడింగ్ థైమోసైట్స్. ఓకే, సో ఇమ్మెచ్యూర్ టీ సెల్స్ ని థైమోసైట్స్ అని పిలుస్తుంటాం. సో మధ్య మధ్యలో మనకి నర్స్ సెల్స్ అనేటువంటి కనబడుతుంటాయి. నర్స్ సెల్స్ అనేటువంటి జువాలజికల్ టర్మ్. ఇది ఎక్కడ విన్నా, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ దట్ ద సెల్ విచ్ గివ్ ఫుడ్ టు ది డెవలపింగ్ cells, that is nerve cells. And both in cortex and medulla, there are some special kind of, you know um, cortical epithelial cells are present, and in medullary interdigitating dendritic cells are also present. And you can see these yellow color cells are macrophages, and you can see these cyclical structures are called Hassel's corpuscles. Okay, so some medullary epithelial cells are also seen. These are cortical epithelial cells. These are medullary epithelial cells. In between, there are many interdigitating. Okay, so dendritic cells are present. So here
Yeah, yeah. We have seen the thymocytes, they are present on the outer cortex region. The inner medulla is sparsely and తక్కువ మొత్తంలోనే populated with mature thymocytes. ఓకే, మెడుల్లా ప్రాంతంలో మెచ్యూర్ థైమోసైట్స్ అంటే ఇవన్నీ మెచ్యూర్ థైమోసైట్స్ అన్నమాట. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ది టీ లింఫోసైట్స్. Okay, so both cortex and medulla of thymus contain a three-dimensional stromal cell network. Okay, stromal cell network దేంతో ఏర్పడుతుంది అంటే ఎపిథీలియల్ సెల్స్, డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అండ్ మాక్రోఫేజెస్. సో కంట్రిబ్యూట్ టు ది గ్రోత్ అండ్ మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ థైమోసైట్స్. ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఉంటాయి, డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి, మాక్రోఫేజెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ థైమోసైట్స్ మెచ్యురేషన్ హెల్ప్ చేస్తాయి, విచ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రోమల్ సెల్ నెట్వర్క్. Some thymic epithelial cells in the outer cortex called nurse cells, okay, have long membrane extensions that surround as many as 50 thymocytes. They nourish, they give food to the developing thymocytes. And there are hustle corpuscles are located within the medullary region. Okay, they are responsible for T cell maturation, cytokine production. Hustle corpuscles are involved in the maturation of regulatory T cells, Tregs, okay, regulatory T cells, which are essential for maintaining the immunotolerance and preventing autoimmune reactions. ఈ రెగ్యులేటరీ ఇమ్యూన్ సెల్స్ అనేటువంటివి, సో ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఓవర్గా రియాక్ట్ కాకుండా, మన సెల్ఫ్ టిష్యూ డ్యామేజ్ కాకుండా అవి కాపాడేటివి. అవి హసల్స్ కార్పసల్స్లో ఉంటాయి. సైటోకైన్ ప్రొడక్షన్, దే ప్రొడ్యూస్ hustle corpuscles అనేటువంటి they produce cytokines, a kind of chemicals that activate B cells and T cells such as thymic stromal lymphopoietin. Okay, cytokine ఒక example TSLP. Okay, so thymic stromal lymphopoietin is one kind of cytokine produced by the hustle corpuscles. So what are they which are important for the development and function of T cells? Okay, cytokines లేదా లింఫోపోయిటిన్ స్ట్రోమల్, థైమిక్ స్ట్రోమల్ లింఫోపోయిటిన్ అనేటువంటిది గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది టీ సెల్స్ కోసం అది పనిచేస్తుంది. అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ థైమస్ ఆర్, ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ థైమస్ ఈజ్ టు రిలీజ్ ఆల్ఫా 1 థైమోసిన్, బీటా 9 థైమోసిన్, థైమోపోయిటిన్ and thymulin. All these are the hormones produced by the thymus. Okay, that will stimulate the maturation of T cells. Okay, so మనకి T cells maturation కి కావాల్సినటువంటి సో induction was given by these these hormones produced by the thymus, which initiate, which are responsible for the T cell maturation. T cells are matured in thymus, so the name. టీ సెల్ కి ఆ పేరు ఎట్లా వచ్చింది? థైమస్ లో మెచ్యూర్ అవుతాయి, డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి సో వాటికి టీ లింఫోసైట్స్ లేదా టీ సెల్స్ అని పేరు వచ్చింది. దెర్ ఆర్ సమ్ స్ట్రోమల్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. సెల్స్, కొన్ని స్ట్రోమల్ సెల్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఉంటాయి. సో ఎనీవే దే ప్రొడ్యూస్ IL-1. Okay, so interleukin 1 also help in T cell maturation. Stromal cells అనేటువంటి కూడా ఇందులో ఉంటాయి. So they produce IL-1. Okay, so which help in T cell maturation. Only 1 to 5% cells of thymus are matured. The remaining will be died. They leave thymus after immunologically competent are matured. So they leave the thymus organ, okay, and reach secondary lymphoid organs. ఇందాక మనం చెప్పిన సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అన్నిటిలోకి ఈ యొక్క మెచ్యూర్డ్ థైమస్ సెల్స్ అనేటువంటి వెళ్తాయి. సో ఎట్ 9th వీక్ ఆఫ్ జెస్టేషన్, 9వ వారం లోపల, గర్భావధి కాలం లోపల అవి బోన్ బోన్ మ్యారో నుంచి థైమస్కి 9వ వారంలో అవి
మైగ్రేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. గ్రోత్ అండ్ మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ టీ లింఫోసైట్స్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ థైమస్ ఓన్లీ. ఆరిజిన్ మటుకు యూనో బోన్ మ్యారో. ఓకే, నైన్త్ వీక్లో అవి ఈ యొక్క థైమస్లోకి వచ్చి చేరి అక్కడ అవి మెచ్యూర్ అవుతాయి. ఓకే, సో దే విల్ బికమ్ ఇమ్యూనలాజికల్ కాంపిటెంట్. lymph sorry, so that is about the you know primary lymphoid organs, bone marrow and thymus we have seen. Lymph nodes. So lymph node structure is more or less like this. I'll show you some important points here. So lymph nodes are present, in between the lymphatic capillaries, where the lymph is filtered with antigens. Okay, so just like you know the just like thymus, it is also covered with a collagenous capsule. Okay, below there is a subcapsular sinus. Okay, and here the inner part of the subcapsular sinus is divided into three parts here. మూడు ప్రాంతాలుగా డివైడ్ అవుతుంది. ఏంటిది అది అంటే outer cortex, middle, this thick brown color one is middle paracortex. Okay, and the inner, so ash color area is, that is called medulla. So here in the cortical region of the every lymph node, okay, so there are primary follicles, there are secondary follicles. In the primary follicles, so developing, you know uh, immune cells, okay, they are present. So gradually they are developed and okay, they are aggregated at a particular region of the secondary follicle, so which is called germinal center. Okay, so ఎక్కడైతే ఇవి ఇమ్మెచ్యూర్ టీ లింఫోసైట్స్ ఇక్కడ రీచ్ అవుతాయో అవి ఇమీడియట్ గా సో గుమిగూడి, ఓకే, ఒక సెంట్రల్ పాయింట్ లో అవి ఏమంటారు కేంద్రీకృతం అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో the primary follicle which has this aggregation of lymph cells is called germinal center. Germinal center ఉన్నదాన్ని follicle అని, సెకండరీ follicle అని పిలుస్తాం. సో యాజ్ యూజువల్ కిడ్నీ లాగా దిస్ ఇస్ హైలస్. అండ్ ఇక్కడ మనకు రెండు రకాల డక్ట్స్ అనేటువంటి కనబడతాయి. సో బ్లడ్ నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి లింఫ్ ని, ఓకే, సో లోపలికి sending ducts are afferent lymphatic ducts, whereas the total components are collected by efferent lymphatic duct. Just like kidney, so here also arteriole and venule they are sent. Okay, so there is a term called medullary cards. అదేంటో మనం తర్వాత చూద్దాం. Here also trabeculae divides the this lymph node into many chambers. Okay, yeah. So this is important. The outermost layer, the cortex, contains. కార్టెక్స్ లో ఏముంటాయి లింఫ్ నోడ్ లో అంటే బి సెల్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి దీన్ని బి డిపెండెంట్ ఏరియా అని కూడా పిలుస్తాం. కార్టెక్స్ బి సెల్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇన్ అడిషన్ టు బి సెల్, మాక్రోఫేజెస్, ఓకే, ఫాలిక్యులర్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్, ఓకే, సో అరేంజ్డ్ ఇన్ primary follicles. The primary follicles enlarge into secondary follicles. Okay, so containing germinal center. So, germinal center అనేది ప్రైమరీ ఫాలికల్ అనేటువంటిది సెకండరీ ఫాలికల్ గా మారితే జర్మినల్ సెంటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎనీవే,
The B cells, okay, they are activated by antigen to form secondary follicles. Secondary follicles అనేటువంటివి. So the germinal centers యాక్టివేషన్ లేదా బి సెల్స్ యాక్టివేషన్ దేనివల్ల యాంటీజెన్ యొక్క రాకతో ఓకే సో బి సెల్స్ దే ఆర్ యాక్టివేటెడ్ టు ఫార్మ్ జెర్మినల్ సెంటర్ సో హ్యావింగ్ విచ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ secondary follicles. B cell activation differentiation occurs in germinal centers of secondary follicles. B cells యొక్క యాక్టివేషన్ కావచ్చు డిఫరెన్షియేషన్ కావచ్చు so that occurs in germinal centers of secondary follicles to form plasma cell and memory cells. గుర్తుంచుకోండి బి సెల్స్ యొక్క అల్టిమేట్ యూనో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే సో ప్లాస్మా సెల్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఓకే సో అండ్ సమ్ మెమరీ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్ ఓకే సో ఎనీవే beneath the cortex there is a paracortex that is called T dependent area. Okay, so thymus dependent area having T lymphocytes and also contains interdigitating dendritic cells which act as antigen presenting cells. Okay, so T lymphocytes, okay, which also contain interdigitating dendrite cells which acts as the antigen processing cells. Yeah, so plasma cells are, what are plasma cells? Activated B cell. They are called plasma. That is called plasma. Those are called plasma cells. Okay. So anyway, they are more in number. Okay. There are lymphocytes with interconnecting strands in the medulla. They are called medullary cord that surround medullary sinuses. Okay, having plasma cells and macrophages. Okay. So anyway, ప్లాస్మా సెల్స్ అనేటువంటివి ఏంటి అంటే these are lymphocytes with inner connecting strands in the medulla called as medullary cord that surround medullary sinuses. Okay, so having plasma cells and macrophages. Okay, so medullary sinuses అనేటువంటి ఉంటాయి అక్కడ plasma cells macrophages అనేటువంటి they are kept there. The medulla in the core of the lymph node mainly possess T lymphocytes. There are no B lymphocytes. You should remember this part. Yeah. So what is the function of lymph node? Filtration of lymph at the lymph nodes. Lymph nodes దగ్గర blood ను ఫిల్టర్ చేస్తే లేదా lymph ను ఫిల్టర్ చేస్తే okay so it will produce more disease related or unwanted you know bacteria or viruses or pathogen. Okay, so if at all they are present in the lymph, okay, they are stopped in the lymph nodes. Okay, anyway, rise an immune reaction and fight against the lymph node. It rises against immune reaction. It rises the immune reaction. అంటే ఇది immune reaction ని స్టార్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఫైట్ అగెన్స్ట్ మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్ మన బాడీలో జరిగేటువంటి ఓకే సో త్రీ బ్యారియర్స్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఓకే సో నెక్స్ట్ ద లింఫ్ నోడ్స్ లైక్ ఆర్గాన్స్ ద కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఓకే సో దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది యునో immune reaction and fight against microbial infections. Third one is spleen. So where does it locate? It is located in the left side of abdominal cavity. So, so
here where that exact location means under the diaphragm. Similar to a lymph node, almost this structure కూడా lymph node లాగా ఉంటుంది, but some new parts can be seen. Okay, anyway, it acts primarily as blood filter. లింఫ్ నోడ్ అనేది ప్రధానంగా అది బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేయాలి. Okay, so this is more or less the what we call the spleen. Okay, so you can observe there is a red color area which is known for the RBCs, some lymphocytes. Okay, so that area is called red pulp. So within the, within the inside of the red pulp, there is a white color area called white pulp. Okay, so red pulp to the white pulp. So the place which separates these, you know, uh, the the white pulp and the red pulp, they are separated by, there is a sheath, this white color one, particularly periarteriolar lymphoid sheath, ani, uh, you can call it. Okay, so ఇది రెడ్ పల్ప్, ఇది మొత్తం వైట్ పల్ప్. ఓకే, సో హియర్ the white pulp and red pulp, they are separated by periarteriolar lymphoid sheath. Okay, so now let's go into the uh, next. Yeah, so here also it is commonly ovoid or bead shaped, so reddish brown in color, so surrounded by capsule. Okay, capsule అనేది surround చేయబడుతుంది. So that extends a number of projections. Okay, so లోపలికి చాలా మటుకు projection was done by the trabeculae into the interior to form a compartmentalized structure. So in healthy adult, approximately 7 centimeters. Okay, so yeah, in healthy adult, approximately 7 to 14 uh, you know centimeters in length. Okay, so the size is 2.8 meters. Okay, or maximum is 5.5. So its weight is between 150 to 200. Yeah, there are two types of region, red pulp and white pulp. Okay, separated by marginal zone. The white color and marginal zone. Red, red, red pulp is consist of a network of sinusoids. Okay, so these, white colored substances, so they are a kind of, sinusoids. Okay, so which are the open places for the, uh, hollow places or open places. They are called, sinusoids, which are present on the only, red pulp. So here, red pulp consists of a network of sinusoids populated by macrophages and numerous RBCs and few lymphocytes. ఓకే, సో అందులో కొన్ని మాక్రోఫేజ్ ఉంటాయి, చాలా మొత్తంలో ఆర్బీసీస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫ్రీ లింఫోసైట్స్ కూడా ఉండొచ్చు రెడ్ పల్ప్లో లేదా బోన్ మ్యారోలో. సో ఇట్ ఈస్ ద సైట్ వేర్ ఓల్డ్ అండ్ డిఫెక్టివ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ రిమూవ్. ఇక్కడే మనకి ఓల్డ్
defective RBCs are, you know, so yeah, so they are destroyed and removed. So by the, our total immune system. Anyway, yeah, white pulp. So white pulp surrounds the branches of the splenic artery. సో ఇవి స్ప్లీనిక్ ఆర్టరీ, ఇది ఏ రకంగా చీలింది దాని చుట్టూ. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్ప్లీనిక్ ఆర్టరీ. దాని చుట్టూ ఏముంటది? పాల్స్ ఉంటుంది. పెరి ఆర్టీరియోలార్ లింఫాయిడ్ షీత్. ఓకే, సో ఇదన్నమాట. సో దాని ఎడ్జ్ అన్నమాట. ఓకే, వైట్ పల్ప్ కి రెడ్ పల్ప్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి యూనో ల్యాండ్ ప్లేస్. ఓకే, సో that is called marginal zone. So beneath that, pulse is present, and the central area, yeah. So anyway, ఈ పెరి ఆర్టీరియోలార్ లింఫాయిడ్ షీత్ లో, ఓకే, సో టీ లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి. ఇది అండర్లైన్ చేసిన బట్టి పట్టాల్సిందే. ఓకే, సో హియర్ both B and T cells are initially activated. So primary lymphoid follicles rich in B cells and some of them contain germinal centers. ఏంది ఇది అసలు ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఫాలికల్స్ అని అంటే? సో యూనో బోన్ మ్యారో కావచ్చు, థైమస్ కావచ్చు. ఓకే, సో హియర్ both B and T are initially activated. Primary lymphoid follicles rich in B cells and some of them contain germinal centers. సో ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఫాలికల్స్ అనేటువంటివి ఇవి. సో వాటి మధ్యలో ఉండే ప్రాంతాన్ని జర్మినల్ సెంటర్స్ అని పిలుస్తాం. యా, సో అగైన్ హియర్ ద మార్జినల్ జోన్ అంటే ఈ కంప్లీట్ గా వైట్ ఉండే ఏరియా located peripheral to periarteriolar you know lymphoid sheath అనేటువంటిది. ఓకే, సో పాల్స్ కి పెరిఫెరల్ గా మార్జినల్ జోన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ఈ మార్జినల్ జోన్ దగ్గరే యాంటీజెన్స్ ఆర్ ట్రాప్డ్ బై ఇంటర్ డిజిటేటింగ్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్. ఓకే, అంటే పొడవైనటువంటి అమీబాయిడ్ సూడోపోడియా టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ డిజిటేటెడ్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ద ఇనీషియల్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ బి అండ్ టీ సెల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద టీ సెల్ రిచ్ పాల్స్. అంటే బి సెల్ కావచ్చు, టీ సెల్ కావచ్చు, కంప్లీట్లీ ఇమ్యునలాజికల్ కాంపిటెంట్ ఎప్పుడు అవుతాయి అని అంటే, సో హియర్ the initial activation of B and T cells takes place in the T cell rich periarteriolar lymphoid sheath. Okay, so that occurs. So like lymph node, the primary follicles so enlarge into secondary follicles. Okay, so each containing a germinal center. ఇవన్నీ మనం జర్మినల్ సెంటర్ అంటాం. సో ఎన్ని ఉంటే సో అంతా యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఫైటింగ్ జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో యా, there are two regions like that. Let's see here. Functions of spleen. Immunological reactions occur here. Just like lymph nodes, ఇక్కడ కూడా immunological reactions occur. Here activation of B and T cells takes place. That means they are matured in the thymus and bone marrow, but they are still immunologically incompetent.
So that occurs. So in this, you know, uh, okay, the immunological reactions that completely occur in the, you know, the spleen. Here, activation of BNT cells takes place. Spleen acts primarily as a blood filter. And the blood filter అంటే waste. Okay, వాటి యొక్క లైఫ్ టైం పూర్తయినటువంటి బ్లడ్ ఇక్కడ స్టాప్ చేయబడి దట్ విల్ బి సో డిగ్రేడెడ్ దేర్. సో యా, platelets and WBCs are stored in spleen. Okay, so for immunological purposes. Splenomegaly and enlargement of spleen. And what is this MALT? Mucosa associated lymphoid tissue. The mucous membranes lining the మంచిగా గుర్తుంచుకోండి, digestive system, respiratory system, urinogenital systems. ఓకే, ఈ మూడు సిస్టంలలో లోపలి పార్ట్ దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మ్యూకస్, ఒక జిగటైనటువంటి లైనింగ్ అన్నమాట. హ్యావ్ ఏ మేజర్ సైట్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ మోస్ట్ ప్యాథోజన్స్. మనందరికీ తెలుసు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్యాథోజన్ మేజర్గా ఎంటర్ అవుతాయి. గాలి పీల్చుకుంటాం కాబట్టి రెస్పిరేటరీ పాత్వే ద్వారా ఎంటర్ అవుతాయి. యూరినోజెనిటల్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఓపెనింగ్ ఫర్ ది pathogens. These membrane surfaces are defended by a group of organized lymphoid tissues known as collectively mucosa associated lymphoid tissue. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన మూడు ప్లేస్ యొక్క లోపల భాగాల్లో కొంత లింఫాయిడ్ నోడ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, టిష్యూస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో వాటిని మాల్ట్ అని పిలుస్తారు. మాల్ట్ కెన్ బి ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ గట్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ, ఇంటెస్టైన్ రిలేటెడ్, గాల్ట్ అని, బ్రాంకస్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ, బాల్ట్ అని. ఓకే, సో హియర్ ఓకే, సో గాల్ట్ అండ్ బాల్ట్, దట్స్ ఆల్ రైట్. సో దట్ ఈస్ ఏం లేదు అంటే మనకి ఇది డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లేదా అలిమెంటరీ కెనాల్ అంటే ఈ లైనింగ్ లో ఎక్కడో మనకి వరుసగా సిరీస్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ నోడ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ది లింఫ్ నోడ్స్, బట్ అవి మ్యూకోజల్ ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే అక్కడ అవి దే ఆర్ ద ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఫర్ ప్యాథోజన్స్ కాబట్టి. సో దెన్ యా, సో వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది యునో వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది మాల్ట్ అండ్ గాల్ట్? ఇందాక మనం చూసినాం. యా, యా, సో ద టాన్సిల్స్. టాన్సిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మన ఫారింగ్స్ పైన ఉంటాయి. ఓకే, ఫారింగ్స్ వెనుక ఉంటాయి. ఓకే, సో అవన్నీ ఒక రింగ్ షేప్ లో అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే వాల్ లేయర్స్ టాన్సిలర్ రింగ్ అంటాం. సో అవి ఎట్లా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనకు మనం ఏదన్నా తినకూడదు తిన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా యూనో అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాలెట్, ఓకే, సో లోపల మనకు ఫ్యారింజియల్ రీజియన్ లో ఇట్లా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. వాటిని వాల్లేయస్ టాన్సిలర్ రింగ్ అని అంటాం. దే ఆర్ టాన్సిల్స్ పర్టికులర్లీ. సో నాసో ఫ్యారింగ్స్ రీజియన్ లో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క టాన్సిల్స్ ని ఎడినాయిడ్స్ అని పిలుస్తాం. యాక్చువల్ నాసో ఫ్యారింగ్స్ రీజియన్ లో ఉండేటువంటి టాన్సిల్స్ ని ఎడినాయిడ్స్ అంటాం. కొన్నిసార్లు ఆపరేషన్ చేసి వీటిని తొలగిస్తారు, మిగతా వాటిని ఉంచుతారు. ఇవి బాగా ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి కాబట్టి బాగా ఉబ్బుతాయి. సో వాటిని తొలగిస్తారు, అడినాయిడ్స్.
And yeah, appendix, the terminal part of the small intestine. Okay, so where the small and large intestines they meet, మనకు తెలుసు అపెండిక్స్ అనేటువంటి ఉండుకం. పియర్స్ ప్యాచెస్. ఓకే, సో ఇలియం రీజియన్ లో ఉండేటువంటి దాని లైనింగ్ లో ఉండేటువంటి లామినా ప్రోపియా కావచ్చు. ఓకే, పియర్స్ ప్యాచెస్ అంటే ఇందాక మనం చూసినట్టుగా ఇది నాకు సో ఇలా వరుసగా ఇంటెస్టైన్ పైన వరుసగా ఉంటాయి అన్నట్టు ఇట్లా. వీటిని అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మ్యూకోజల్ లేయర్ లో ఉంటాయి. 4 లేయర్స్ లో మ్యూకోజల్ లేయర్ ఒకటి, అక్కడ ది సిరీస్ ఆఫ్ లింఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి, వాటిని పియర్స్ ప్యాచెస్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ lamina propria is also a layer of the intestine where these are all lymph nodes are present. The tonsils are collections of lymphoid tissue facing into aerodigestive tract. Aerodigestive tract అంటే ఏంటి? రెస్పిరేటరీ అండ్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ ని ఫేస్ చేస్తూ, సో there are lymph nodes are present. The tonsils play a role in protecting the body against respiratory gastrointestinal infections. Each tonsil consists of network of pits or crypts that store cells used to fight the infection. ఏం సెల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ? బి లింఫోసైట్స్, టీ లింఫోసైట్స్, రెండు రకాలు ఉంటాయి. బికాస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ లింఫ్ నోడ్. సో దీస్ ఆర్ ది టాన్సిల్స్, ఈ ప్లేస్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అపెండిక్స్. ఓకే, వేర్ ద ఇలియం మీట్స్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, రైట్? సో దిస్ is also appendix, it is present on the terminal part of the cecum. So this also contains many number of, the lymph nodes are present. And on the large intestine, Pierce patches, particularly here in this region, large intestine కన్నా ఇలియం టెర్మినల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో ఈ ప్లేస్ లో మనకి పియర్స్ ప్యాచెస్ అనేటువంటివి మ్యూకోజల్ లైనింగ్ లోపల, అంటే ఇది అవుటర్ వెనక నుంచి మనం చూస్తున్నాం, లోపల లేయర్స్ మ్యూకోజల్ లేయర్ లో మనకి పియర్స్ ప్యాచెస్ అనేటువంటి సిరీస్ ఆఫ్ లింఫ్ నోడ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. Yeah. Oh, sorry. Tonsils also produce antibodies against polio, streptococcal pneumonia, influenza, and numerous infections. Tonsillitis occurs when bacterial or viral organisms cause inflammation of the tonsillar tissue. సో టాన్సిల్స్ ఉబ్బడాన్ని టాన్సిలైటిస్ అంటాం. దానికి కారణం ఇన్ఫెక్షన్. యా, అపెండిక్స్ ఇందాక నేను చెప్పిన బ్లైండ్ ఎండెడ్ tube connected to cecum. Okay, the cecum is pouch-like structure of the colon located at the junction of the small and large intestine. So the human appendix averages 9 cm in length, but can range from 2 to 20 centimeters also. Appendicitis and inflammation to appendix. ఓకే, సో అపెండిక్స్లో బాగా ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే దాన్ని తీసేస్తాం. సో దాన్ని అపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ అని పిలుస్తాం. సో సర్జరీ. సో ఎనీవే, ఇన్ఫ్లమేషన్ టు అపెండిక్స్ని మనం అపెండిసైటిస్ అనాలి యాక్చువల్. ఏం చేస్తుంది అంటే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అపెండిక్స్ అంటే మెయింటైనింగ్ గట్ ఫ్లోరా, ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మాల్ట్. ఓకే, స్టోర్ హౌస్ ఫర్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా, రీబూటింగ్ ది డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్టర్ డయేరియల్ ఇల్నెస్. ఇదంతా ఇదే మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే ఏంది? ఇది ఒక ఇమ్యూనలాజికల్ ఆర్గనిజం. దానిలో లింఫ్ నోడ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి దట్ మెయింటైన్స్ గట్ బ్యాక్టీరియా, అవి చనిపోకుండా కాపాడుతుంది. ఓకే, సో అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ కలిగేసే బ్యాక్టీరియా ఫైట్ చేస్తుంది దానిలో ఉన్న సెల్స్తో. అండ్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా వల్ల, ఓకే, మనకి ఎప్పుడన్నా బాగా డయేరియా అయినప్పుడు, ఓకే, అది నార్మల్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ నార్మల్ కావడానికి కూడా యునో ది అపెండిక్స్ ఈస్ నీడెడ్. Yeah, these are the, so this is TS of you know these are the lymph nodes which are called as PS patches, which are present in the mucosal region of the ileum.
Okay, so there is a term called reticuloendothelial cells. What are reticuloendothelial cells? Simply macrophages and secondary lymphoid organ cells. Okay, so macrophages of particularly. So macrophages of secondary lymphoid organs. ఏంటి secondary lymphoid organs ఏంటి? అంటే lymph nodes, spleen, ఓకే టాన్సిల్స్, అపెండిక్స్ వీటిలో ఉండే macrophages ని రెటిక్యులో ఎండోథీలియల్ సెల్స్ అని పిలుస్తాం. Okay, so this is the total lymphoid organs. Okay, so I'm stopping here. Okay, let's continue now.